Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Releva minha voz que eu estou um pouco rouca. Semana passada eu fiquei muito gripada aqui em casa, eu, meu esposo e meu filho. Primeiro começou meu esposo com a virose. Aí ele foi pro socorro, tomou medicação. E ficou um dia em casa, depois foi trabalhar, mas não melhorava. Aí logo depois de 2 dias com meu filho de 2 anos, também gripado, com tosse, deu febre. E aí eu, como sou difícil ficar doente, também fiquei. Sou difícil, viu, gente, mas também acabei ficando, porque deu uma virose muito grande aqui na cidade. A água, né, contaminada. E muitas pessoas ficaram doentes. Os pronto-socorros, até particular, estavam assim, cheio de gente. Então os cuidados era tomar de pirona, se desse febre eu dou. Esse eu posso falar o nome de remédio aqui, né, gente? Mas remédio pra dor e febre. E também tomar bastante água, né? Comprar água filtrada. Ferver água, se não tiver na hora água como comprar filtrada, né? Esses cuidados aí, eu tô melhor agora e a casa tá bem bagunçada, né? Minha mãe veio aqui, uma loucinha que ela chegou do trabalho cansada. Lavou uma loucinha que pra mim porque nem louça, gente, eu tava conseguindo lavar, sabe? Ficar em pé lavando louça, tava aquela fraqueza, uma moleza assim, só de ficar deitada. Mas quem tem criança sabe como que funciona, né? A gente tenta um pouquinho, cuida da criança, deita mais um pouquinho e vai levando, né? Até o dia que Deus quer. A casa tá um pouquinho bagunçada, mas não tem muita coisa. Eu tô lavando roupa, não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho da máquina de lavar. Agora nessa semana, os últimos 2 dias eu consegui, né, tirar pro varal e tava seca já, deu um solzinho, aí fui colocando as tábuas molhadas mais no sol, assim, mais pra frente, pra não ficar molhada, né, e também lavei mais roupa, hoje tô lavando mais roupa, vou lavar uma louça aqui, que não tem muita, esses 2 dias, como eu falei, era antivéspera, véspera de ano novo, né. Eu já tava melhorzinha, aí consegui lavar a louça, fiz comida e tudo, né? Aquela comida mais caprichada. E a casa não tá muito bagunçada não, mas o que eu tô fazendo aqui, eu tô mostrando pra vocês. Obrigada, estamos já em inscritos, não consegui bater a meta, né? No final do ano de 2024, mas 2025 tá ali, né? Novas oportunidades. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Não foi esse vídeo de ano novo, né? Mas o ano novo está aí, então feliz ano novo pra todos e pro vídeo.
fogão, é só passar um paninho pra tirar essas sujeira que caiu aqui no papel alumínio. Não vou tirar isso hoje não, coloquei ontem. Tem 2 dias, eu acho. Agora vou dar uma varridinha na sala e aqui na cozinha também. Agora eu vou limpar essa geladeira. Como tá suja, manchada.
Eu fiquei doente, né? Até isso passou pra trás, né? Ficou pra limpar depois. Então eu vou limpar agora com esse multiuso e vinagre. Não costumo passar água sanitária, não, muito raro. Uso mais um pouco de álcool. Agora eu vou limpar aqui, arrumar isso aqui, um monte de remédio que a gente tá tomando. Aí aqui vou tirar essas coisas, passar um paninho com os tramóveis. Vou dar uma varridinha ali na sala e aqui na cozinha também. Sometimes like all
por aqui. Dei uma ajeitadinha no fogão, lavei a louça. Já tem umas coisas por aqui, né? Que eu encontrei pelo meio do caminho, eu não tinha visto. Varri o chão, dei uma limpadinha aqui. Varri aqui a sala. Por enquanto é só. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!